So next we discuss about a problem. This is also one of the important problem for the intermediate public examinations. So what is the problem? Problem on impulse. Impulse. We know the formula, that is impulse I equal to F into T. So very large force acting on a body in a small interval of time, that is called the impulse. Very large force acting on a body in a small interval of time, that is called the impulse simply. So I equal to F equals to ma into T, that equals m into, we know acceleration, rate of change of velocity into T. T cancel out. So mv minus mu. This is final momentum minus initial momentum. So impulse is equal to difference between momentums. Simple, change in momentum of the body is equal to impulse. So what is the units of impulse? Newton second. Newton second is the units of the impulse. So what is impulse? Impulse means that is the force, very large force acting on a body in a small interval of time, that is called the impulse. Units Newton second. So we know F equal to ma according to Newton's. F equal to ma into T, mat mat, that equal to impulse. We know acceleration, that equal change in velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Then v minus u by t equal to a, tt cancel, so mv minus mu. mv means final linear momentum, mu means initial linear momentum. So the change in linear momentum is equal to impulse. So we know the formula, that equal impulse m of v minus u. M of v minus u is the impulse formula. But what is the problem? Now we discuss about problem on impulse. Suppose if a ball hit by a bat, if a ball hit by a bat without change in its initial velocity 50 meter per second, find impulse. సో జాగ్రత్తగా మనము క్వశ్చన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ 2017 పేపర్లో ఇచ్చారు, 85 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ సో ఇందులో ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, ఇఫ్ ఏ బాల్ హిట్ బై ఏ బ్యాట్ వితౌట్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఫైండ్ ఇంపల్స్. మాస్ కూడా ఇస్తాడు, మాస్ ఆఫ్ ది బాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 grams. 100 grams is the mass of the ball. So find impulse. So solution. So we know mass equal to 100 grams, that equal 100 into 10 power minus 3 kg, that equal 10 power minus 1 kg. Two zeros cancel, so 10 power minus 1 kg, that equal to 1 by 10 kg. So that is mass. Question జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. The ball is hit by the bat without change its initial velocity.
సో బాల్ ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో అంతే స్పీడ్ తోటి రిటర్న్ అవుతుంది. సో 50 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వచ్చింది బాల్, అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ ఇస్ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్. నౌ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద బ్యాట్, the speed of the ball doesn't changes. So same speed. So initial and final speeds are same. So u is equal to v is equal to 50 meter per second. But both are in opposite direction. Let u equal to minus 50 meter per second, v equal to 50 meter per second, or u equal to 50 meter per second or v equal to minus 50 meter per second. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇది మైనస్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇది మైనస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎనీ వన్ మైనస్, వన్ ఈజ్ ప్లస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్, దిస్ ఈజ్ రివర్స్ డైరెక్షన్. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I is equal to, impulse I is equal to m of v minus u. So m value is 10 power minus 1, v value is 50 minus u value is 50 minus 50. So that equal 10 power minus 1, minus of minus 50, 50 plus 50, 100. 1 0 cancel out, then 10 impulse I equal to 10 Newton second. So this is the impulse. So ఈ ప్రాబ్లం రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు. సో మనకు వెరీ షార్ట్స్లో అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి. సో ఇంపల్స్ పైన మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? వెరీ షార్ట్స్లో మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. Suppose consider a body of mass 10 kg which is slides on the rough horizontal surface. Find acceleration of the body. In brackets, mu k value is equal to 0.15. We know mu k value. What is the mu k? Coefficient of friction. So coefficient of friction have no units. Coefficient of friction, that is mu, have no units. Coefficient of friction have no units. Simple. So in this case, suppose this is the body. Now the body mass is m, which is slides on the rough surface. The rough surface having mu value. So now by using an external force which is applied on the body, F is the external force which is applied on the body of mass m, and mu is the coefficient of friction of that surface. So what is the acceleration? We know the formula for the acceleration. We know acceleration A equals to mu k into g. This is only simple formula. So A equals to mu k value is 0.15. For example, g value is let 10, then we get 1.5 meter per second square. This is the acceleration. సపోజ్ వాడు 10 ఇవ్వలేదు అనుకోండి, 9.8 వేస్తాం,
మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, మనం 1.47 వస్తుంది. 9.8 తీసుకుంటే 1.47 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ప్రాబ్లం. కానీ కాంప్లికేటెడ్, మనకు ఆ ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి మనం అప్లై చేయగలుగుతున్నాం. ఫార్ములా తెలియదు అనుకోండి, క్వశ్చన్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది, మనం మార్క్స్ మిస్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాడు ఇలాగే ఇవ్వాలని లేదు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చే సెట్టింగ్ చేసేవాడు మనకు పేపర్ ఇలాగే ఇవ్వాలని లేదు కదా. ఓకేనా, నాకు అంకుల్ కాదు కదా పేపర్ ఇచ్చేది. సో ఎవరిస్తారో పేపర్ తెలియదు కాబట్టి, సో క్వశ్చన్ పేపర్ని ఫుల్గా రీడ్ చేయాలి. పేపర్ని ఫుల్గా రీడ్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా మనం రీడ్ చేస్తే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిలరేషన్. నెక్స్ట్ what is the normal reaction? What is the normal reaction? Normal reaction means N. What is the normal reaction of the body which is on horizontal surface and on inclined surface? On inclined surface. What is the normal reaction? So it is the upward force which is acting on the body. So the weight always acts vertically downward direction and normal reaction acts vertically upward direction. What is the normal reaction? So on horizontal surface, simple, normal reaction acts upward and weight acts downward. On horizontal surface, normal reaction N equal to mg, simple. But on the inclined surface, what is the normal reaction on the inclined surface? Let's consider this is the body. So normal reaction acts upward, so weight acts downward. So this weight mg made an angle theta with the vertical. So mg is resolved into two components. One is mg cos theta, another one is mg sin theta. This is the frictional force. So here the normal reaction balances mg cos theta. So on inclined surface, N equals to mg cos theta. So on the horizontal surface, N is equal to mg. On the inclined surface, N equal to mg cos theta. So this is the one of the important question. So మనకు వెరీ షార్ట్స్లో అడిగేటటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఇస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, can a body having velocity at maximum height, can a body having velocity at maximum height? Say yes or no. If a body is vertically projected, it reaches maximum height. At this point, final velocity v equal to 0, but it having acceleration a equal to plus c, vertically downward direction. So in this case, can a body having acceleration without velocity? Can a body having acceleration without velocity? In the case of vertically projected body, the body velocity gradually decreases and finally it becomes 0. But
the acceleration acts a equal to plus g vertically downward. So question అడుగుతాడు, can a body having acceleration without velocity? So say yes. In the case of vertically projected body at maximum height, its velocity v equal to 0, but acceleration a equal to plus c acts downward. But here my question is, can a body having velocity at maximum height? Can a body having velocity at maximum height? Yes. In the case of projectile, what is projectile? If a body is projected upward direction and it makes an angle theta with the horizontal. Now u is resolved into two components, that is ux, another one is uy. Ux equal to u cos theta, uy equal to u sin theta. This is the horizontal component, this is the vertical component. So at every point the body having two components. At every point the body having two components. But here at maximum height, this is the exact maximum height point. At this point, the vertical component, that means Vy becomes 0. The vertical component becomes 0 at maximum height. The vertical component becomes 0 at this height. So due to this, only the horizontal component helps to reach the body ground in parabolic path. ఈ హైట్ దగ్గర, మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వర్టికల్ కాంపోనెంట్ 0 అయిపోతుంది, ఇంకా హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ Vx. ఈ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ వల్ల అది పారాబోలిక్ పాత్లో గ్రౌండ్ని రీచ్ అవుతుంది. ఇది పాయింట్. ఓకేనా? సో కెన్ ఏ బాడీ హ్యావింగ్ వెలాసిటీ అట్ మ్యాక్సిమం హైట్? ఎస్. ద బాడీ హ్యావింగ్ వెలాసిటీ at maximum height. Yes, the body having velocity at maximum height. Example, in the case of projectile. In the case of projectile, yes, the body having velocity at maximum height. Yes, the body having velocity at maximum height. Example, in the case of projectile. So, at maximum height, it having velocity, that is Vx, that equal to u cos theta. సో ఏదైనా ఒక వస్తువుకి, ఆ బాడీకి మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. ఎస్. ఏ కేసులో ఉంటుంది? ప్రొజెక్టైల్ కేసులో ఉంటుంది. ప్రొజెక్టైల్ కేసులో ఏ స్పీడ్ ఉంటుంది? ఓన్లీ హారిజాంటల్ స్పీడ్ ఉంటుంది. అట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ it having only horizontal component, but vertical component is equal to 0. So only it having horizontal component, that is equal to Vx is equal to u cos theta. So simple. In which case the body having velocity at maximum height. అలా కూడా అనవచ్చు కదా. In which case the body having velocity at maximum height? In which case? Projectile. In projectile at maximum height, the body having only horizontal component, that is Vx equal to u cos theta, but vertical component becomes 0. Okay na? Simple. Next సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చాలా సార్లు అడుగుతున్నారు. ప్రూవ్ టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా. Prove torque tau equal to I alpha. Tau we know very well. Torque tau equal to
ఆర్ క్రాస్ ఎఫ్. కానీ ఇక్కడ వాడు అడిగేది టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా. ఐ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఆల్ఫా ఈజ్ ద యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. హియర్ ఐ ఈక్వల్ టు moment of inertia, alpha equal to angular acceleration, simple, tau equal to torque. So what is the relation between them? So you know, proof cheyali kada manam. We know torque tau equal to rate of change of angular momentum. We know torque tau equal to rate of change of angular momentum. Rate of change of angular momentum is called torque. So torque tau equal to d by dt. We know L equal to I omega. L equal to I omega. So tau equal to d by dt I omega. So d omega by dt I common తీసుకున్నాం I. So tau equal to I d omega by dt. So we know d omega by dt means alpha, angular acceleration, d omega by dt. Simple 2 marks question. Very short, slow. Previous question. So this is the relation between torque and angular acceleration. Relation between torque and angular acceleration. Okay. So today we discuss ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు 11th క్వశ్చన్, ఫస్ట్ ఇయర్ 11th క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాడు. అది థర్డ్ లెసన్ నుంచి. అందులో ఒక మోడల్ ప్రాబ్లమే. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ బాడీ, ప్రాబ్లం ఒకసారి వినండి. ఇఫ్ ఏ బాడీ విచ్ ఈజ్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ 300 meters. At the same time, another body which is projected vertically upward direction with velocity 100 meter per second. So when and where the two stones will be meet? Question జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. The first body which is dropped from a height 300 meters and the second body which is projected vertically upward direction 100 meter per second. Assume that the two stones will be meet at C point. సో ఒక బాడీ పైనుంచి వస్తుంది, ఇంకో బాడీ కింద నుంచి వెళ్తుంది. ఈ టూ స్టోన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ ఉంది అనుకుందాం. ద టూ స్టోన్స్ విల్ బి మీట్ at the same point in its journey. So that point is let x. Suppose a body x distance traveling. The distance covered by the first body is x and the second body covered distance remaining is h minus x. So in this case, when and where the two stones will be meet? ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి అంటే ఎంత టైంలో కలుస్తున్నాయి, ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి, ఎంత డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతున్నాయి. సో ఫర్ ఫస్ట్ బాడీ, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బాడీ, దట్ మీన్స్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ మీన్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0. Freely falling means a equal to plus c and distance traveled by first body is x, s equal to x. We know the formula s equal to ut plus half it square. The above values substitute in this equation, then we get x value, x equal to half gt square. Similarly, the second body. For the second body, for body 2 also. So u equals to 100 meter per second, 100 meter per second, vertically upward direction.
If a body which is projected vertically upward direction, its velocity gradually decreases and finally it becomes zero at maximum height. So its acceleration is decreases. So the body moving with deceleration. So yes, A equal to minus. So how much distance covered by the second body? H minus x. Total distance is h and first body covered distance is x. So remaining distance is h minus x. So now the above values substitute similar s equal to ut plus half it square equation. Then we get h minus x equal to s value h minus x, u value 100 into t. This is ut plus half a equal to minus c, then minus half gt square. This is equation number 2. So now x value substitute in equation 2. X value substitute in equation 2. Then half gt square will be cancelled out. So simple. From 1 comma 2 equations. From 1 comma 2 equation. So h value h minus x half gt square, that equal 100t minus half gt square. Half gt square cancel. Then h equal to 100t, h value 300, 100t 3 times, 3 equal to 3 seconds. సో ఎంత టైంలో మీట్ అవుతున్నాయి? 3 సెకండ్స్లో మీట్ అవుతున్నాయి. ఇన్ 3 seconds the two stones will be meet at the point C. The two stones will be meet at the point C in 3 seconds. In 3 seconds. But ఎంత డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతున్నాయి? What is the distance covered by first body and what is the distance covered by second body? Now t value substitute in equation 1. T value substitute in equation 1. This is equation 1. T substitute in equation 1. So x equal to half into g value constant, that is 9.8, into t value 3 square. So x equal to 4.9 into 9. So x equal to 44.1 meters from the top. This is the distance of the first body. This is the distance of the first body. X is the distance of the first body. This is the first body and this is the second body. The two stones will be meet at C point. So this is the x. X equal to 44.1 meters. But from the top, the two stones will be meet from the top, that is 44.1 meter. But from the bottom, this is from the top. From the bottom. From the bottom. So what is the value? H minus 6. Like 300 minus 44.1. That is nearly 255.9 meters. 255.9 meters from the bottom. Total 300. From the top 44.1. From the bottom 255.9 meters. So this is the problem. If a body which is dropped from the top
or from a height 300 meters. ఒక బాడీని 300 మీటర్స్ హైట్ నుంచి డ్రాప్ చేస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం అనదర్ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. అయితే అవి ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి? వెన్ అండ్ వేర్ ద టూ స్టోన్స్ విల్ బి మీట్. 3 సెకండ్స్ తర్వాత టాప్ నుండి 44.1 మీటర్స్ హైట్లో కలుస్తున్నాయి, లేదా 3 సెకండ్స్ తర్వాత 255.9 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ నుండి కలుస్తున్నాయి. ద టూ స్టోన్స్ విల్ బి మీట్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ 255.9 meters in 3 seconds. At the same time, the two stones will be meet from the top 44.1 meter in 3 seconds. Simple.